Bajo el cielo ardiente de Madrid, un grito corto el bullicio de la plaza mayor. No me toques. Lucia Navarro, con el rostro endurecado por años de lucha, apartó de un impugn a un borracho que intentaba robar la mochila donde guardaba su vida. Pero no fue el ladrón quien captó su atención, sino unos ojos oscuros que la observaban desde la acera opuesta. Javier Morales, un magnate inmobiliario de 38 años, estaba acostumbrado a que el mundo girara a su alrededor. Desde su traje impecable hasta su andar confiado, todo en el gritaba poder. Pero esa tarde, algo en la figura frágil y desafiante de Lucia lo detuvo en seco. No era lástima lo que sentía, sino una curiosidad punzante. Como si ella escondiera un enigma que él necesitaba descifrar. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Javier, acercándose con una mezcla de cautela y arrogancia. Lucia lo miró de reojo, su cuerpo tenso como un arco. No confiaba en nadie, mucho menos en un hombre como él. Con su perfume caro y su postura de quien nunca ha conocido el hambre. Pero había algo en su voz, un matiz que no era solo condescendencia. No necesito tu caridad, respondió ella, su voz áspera pero firme. Vite. Javier no se movió. En cambio, sacó una tarjeta de visita de su billetera de cuero y se la tendió. No es caridad. Es una propuesta. Ven a mi oficina mañana a las 10. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. No soy de los que repiten las invitaciones. Lucia tomó la tarjeta, más por curiosidad que por interés. Morales and Asociados, rezaba el texto en letras doradas. ¿Qué quería un hombre como él con alguien como ella? La idea de una trampa cruzó su mente, pero también lo hizo una chispa de esperanza. Había aprendido a no confiar en las promesas, pero algo en la mirada de Javier la desarmó. Esa noche, mientras dormía en un rincón del Parque del Retiro, abrazada a su mochila, la tarjeta ardía en su bolsillo como un talismán. No sabía que al cruzar el umbral de esa oficina, su vida y la de Javier cambiarían para siempre. Al día siguiente, el sol abrasador de Julio caía sobre Madrid como un manto de fuego. Lucia se miró en el reflejo de una fuente, intentando alisar su ropa gastada. No tenía nada que perder, se repitió. Con el corazón latiendo con fuerza, camino hacia el rascacielos de cristal en el barrio de Salamanca, donde la esperaba la oficina de Javier. El vestíbulo era un mundo ajeno, mármol reluciente, recepcionistas impecables, el murmullo de conversations importantes. Lucia sintió todas las miradas sobre ella, como si su sola presencia fuera una ofensa. Pero no ese Amilano. Subió al ascensor, apretando la tarjeta en su mano, y cuando las puertas se abrieron en el piso 30, allí estaba Javier, esperándola con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Por qué estoy aquí? Preguntó Lucia sin preámbulos, su voz cortante como una navaja. Javier no respondió de inmediato. La llevó a una sala de juntas con vistas a la ciudad, donde el horizonte de Madrid parecía extenderse hasta el infinito. Porque six algo en ti, dijo al fin, sentándose frente a ella. Algo que no encuentro en las personas que me rodean. Quiero saber quién eres. Lucia soltó una risa amarga. ¿Quién soy? Soy Nadia.
Una mujer que duerme en la calle porque el mundo decidió que no valgo nada. ¿Qué quieres de mí, Javier? Una historia trágica para ser mejor contigo mismo. LSE inclino hacia adelante. Sus manos entrelazadas. No quiero tu historia. Quiero tu verdad. Las palabras de Javier eran un desafío. Lucia no estaba acostumbrada a que alguien la viera más allá de su ropa rota o su pasado. Pero había algo en el que la inquietaba, una vulnerabilidad escondida tras su fachada de poder. Mi verdad no es bonita, respondió ella, su voz temblando por primera vez. No estoy segura de que quieres escucharla. Javier se recostó en su silla, sin apartar la mirada. Probame. Lucia respiró hondo. No sabía por dónde empezar, pero algo en la intensidad de Javier la empujó a hablar. Le contó sobre su infancia en un pueblo de Extremadura, sobre una familia que la rechazó cuando, a los 17 años, confesó que amaba a otra mujer. Le habló de Ana, su primer amor, una chica de ojos verdes que le enseñó que el amor podía ser un refugio, pero también una condena. Cuando mi padre me echó de casa, me dijo que era una vergüenza, continuó Lucia, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a dejar caer. Ana se fue con su familia a Valencia, yo me quedé sola. Termin en Madrid, buscando un lugar donde encajar. Pero la calle no perdona, Javier. Yo aprendí a no esperar nada de nadie. Javier escuchaba en silencio, su rostro imperturbable pero sus manos apretadas. Había algo en la historia de Lucia que lo removía, algo que él mismo no entendía. ¿Why tú? Preguntó Lucia, desafiante. ¿Por qué me escuchas? ¿Qué escondes tú, hombre perfecto? Por primera vez, Javier desvió la mirada. Había un secreto en él, uno que había enterrado bajo capas de éxito y riqueza. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la sala se abrió de golpe. Señor Morales, hay una emergencia, dijo una asistente, visiblemente agitada. Es sobre el proyecto de Gran Vía. Javier se puso de pie, su rostro endureciéndose. Hablaremos mañana, Lucia. No te vayas de Madrid. Ella lo miró, incrédula. ¿Crees que puedes darme órdenes? No es una orden. Respondió él, ya en la puerta. Es una petición. Lucia se quedó sola en la sala, con el eco de las palabras de Javier resonando en su mente. No sabía si volvería, pero algo le decía que ese encuentro era solo el comienzo de algo mucho más grande. Lucia salió del rascacielos con la cabeza llena de preguntas y el corazón latiendo con una mezcla de rabia y curiosidad. Las calles de Madrid bulían con el ritmo del mediodía, pero ella se sentía fuera de lugar, como un pez atrapado en una red invisible. ¿Qué quería Javier? ¿Por qué un hombre como él, con su mundo de cristal y acero, se interesaba por alguien como ella? Decidió no volver al Parque del Retiro. En cambio, caminó hasta una plaza tranquila en Lavapiés, donde un grupo de artistas callejeros tocaba flamenco. Se sentó en un banco, sacó un cuaderno viejo de su mochila y comenzó a escribir. Era su forma de procesar el caos, plasmar en palabras los fragmentos de su vida. Mientras escribía, recordó a Ana. Su risa, sus manos suaves, la forma en que sus ojos verdes parecían prometer un futuro que nunca llegó. Habían planeado escapar juntas,
construir una vida lejos de los prejuicios de su pueblo. Pero la familia de Ana había intervenido, y la hacía se quedó sola. Con el corazón roto y sin un lugar al que llamar hogar. De repente, una voz la sacó de sus pensamientos. Lucia? Lucia Navarro? Ella levantó la vista, sobresaltada. Frente a ella estaba Clara Méndez, una mujer de unos 35 años, con cabello negro azabache y una energía cálida que contrastaba con el chaos de lavapiés. Clara era española, trabajadora social, y había conocido a Lucia años atrás en un albergue temporal. ¿Qué haces aquí? Preguntó Clara, sentándose a su lado sin pedir permiso. Te he estado buscando. Lucia frunció el seno, desconfiada. No estoy buscando problemas, Clara. Solo quiero estar sola. No es eso, respondió Clara, su voz suave pero firme. Hay un programa nuevo para personas sin hogar. Podrías tener un lugar donde cuidar, comida, incluso formación laboral. Lucia soltó una risa seca. ¿Crees que no lo he intentado? Esos programas siempre tienen un precio. Nada es gratis. Clara no es invitó. Este es diferente. Why no estoy aquí para obligarte. Solo quiero que lo consideres. Hizo una pausa, mirándola con atención. ¿Qué te pasa, Lucia? Pareces diferente. Lucia pensó en contar sobre Javier, sobre la extraña invitación, pero algo la detuvo. En cambio, guardó su cuaderno y se puso de pie. Gracias, Clara. Pero no necesito promesas vacías. Antes de que Clara pudiera responder, Lucia se alejó, perdiéndose entre la multitud. Pero las palabras de Clara se quedaron con ella, como un eco que se mezclaba con la voz de Javier. Mientras tanto, en su oficina, Javier no podía concentrarse. El proyecto de Gran Vía era solo una excusa. La verdadera emergencia era su propia mente, revuelta por la historia de Lucia. Había algo en ella que lo hacía cuestionar todo lo que había construido. Su imperio, su soledad, su vida cuidadosamente controlada. Esa noche, Javier no fue a su ático de lujo en Chambéry. En cambio, condujo hasta un bar discreto en Chueca, un lugar donde nadie conoce su nombre. Ali, sentado en una esquina, pidió un whisky y dijo que sus pensamientos lo llevaron a un lugar que rara vez visitaba, su pasado. Javier había crecido en una familia conservadora de Toledo, donde las experiencias lo eran todo. A los 20 años, se enamoró de Mateo, un estudiante de arte con una risa que podía iluminar una habitación. Pero cuando su familia lo descubrió, lo obligaron a elegir su amor o su herencia. Javier eligió el dinero, la estabilidad, el poder. Mateo se fue, y Javier enterró ese parte de sí mismo bajo capas de ambición. Ahora, la historia de Lucia lo había sacudido. Su valencia, su dolor, su negativa eran duros. Todo eso lo recordaba a Mateo, y a la persona que Javier podría haber sido. Al día siguiente, Lucia regresó a la oficina de Javier, aunque no estaba segura de por qué. Tal vez era la curiosidad, o tal vez era esa chispa en sus ojos que le decía que él también escondía algo. Esta vez, Javier fue más directo. Quiero ayudarte, Lucia. No con caridad, sino con algo real. Puedo darte un trabajo, un lugar donde cuidarte, pero necesito que confíes en mí. Ella lo miró fijamente,
buscando cualquier rastro de mentira. ¿Por qué yo? Pregunto. Hay miles de personas en la calle. ¿Por qué me eliges a mí? Javier Dudo. Why por primera vez? Lucia vio una grita en su armadura. ¿Por qué tú me recuerdas a alguien que perdí? Admitio, su voz baja. Alguien que merecía más de lo que le di. Lucia no supo que responder. Había algo en la confesión de Javier que la desarmó, pero también la hizo sospechar. Nadie ofrecía algo sin esperar nada a cambio. ¿Qué quieres de mí, Javier? Preguntó, su voz temblando de rabia contenida. ¿Qué si tu proyecto de redención? No, respondió él, acercándose. Quiero que me ayudes a entender quién soy. Las palabras colgaron en el aire, pasadas y líneas de significado. Lucia sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. No sabía si podía confiar en él, pero por primera vez en años, sintió que alguien la veía de verdad. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier cumplió su palabra. Le ofreció a Lucia un pequeño apartamento en las afueras de Madrid y un trabajo administrativo en su empresa. No era un puesto de alto nivel, pero era más de lo que ella había tenido en años. Sin embargo, cada paso que daba en ese mundo nuevo venía con un precio. Las miradas de los empleados, los murmullos sobre la protegida del jefe, y la constante sensación de que no pertenecía. Lucia trabajaba duro, aprendiendo rápido y demostrando que no era solo un acto de caridad. Pero en el fondo, seguía desconfiando de las intenciones de Javier. Cada vez que se reunían, él parecía más interesado en sus conversaciones que en los informes que ella preparaba. Hablaban de todo, de la vida en la calle, de los sueños rotos, de la lucha por encontrar un lugar en el mundo. Pero Javier siempre esquivaba las preguntas sobre su propio pasado. Una tarde, mientras organizaba documentos en la oficina, Lucia encontró una foto vieja en un cajón. Era Javier, más joven, sonriendo junto a un hombre de cabello rosado y ojos brillantes. Algo en la forma en que se miraban lo recordó a ella y a Ana. Guardó la foto rápidamente, pero la imagen se quedó grabada en su mente. Esa noche, en el apartamento que Javier le había proporcionado, Lucia no pudo dormir. Sacó su cuaderno y escribió: ¿Quién eres, Javier? ¿Qué escondes? Decidió que necesitaba respuestas, y no había esperar a que él se las diera. Al día siguiente, confrontó a Javier en su oficina. ¿Quién es el hombre de la foto? Preguntó sin rodeos, sosteniendo la imagen que había tomado del cajón. Javier palideció. Por un momento, pareció que había negarlo todo, pero luego suspiró y se dejó caer en su silla. Se llamaba Mateo, dijo, su voz apenas un susurro. Fue alguien importante. Lucia sintió un nudo en el estómago. Conoce ese tono, y esa forma de hablar de alguien que se había ido pero seguía viviendo en cada rincón de tu alma. ¿Qué pasó con él? Preguntó, suavizando su voz. Javier miró por la ventana, como si la ciudad pudiera dar las palabras que le faltaban. Éramos jóvenes. Yo no fui lo suficientemente valiente. Mi familia, mi carrera. Todo ese interpuso. Lo dejé ir, y él nunca me perdonó. Lucia se quedó en silencio, procesando la confesión. Por primera vez, vio a Javier no como el magnate intocable, sino como un hombre roto,
atrapado por sus propias decisions. ¿Yo que tengo que ver con eso? Preguntó. Aunque intuya la respuesta. Tú no tienes miedo de ser quien eres, respondió Javier. A pesar de todo lo que has pasado, sigues luchando. Yo no tuve ese coraje. Lucia sintió una mezcla de compasión y rabia. Compasión por el dolor de Javier, pero rabia porque él parecía usarla como un espejo para sus propios arrepentimientos. No soy tu salvación, Javier, dijo su voz firme. No estoy aquí para arreglar tus errores. Lo sé, respondió él, mirándola a los ojos. Pero tal vez podemos ayudarnos mutuamente. Esa noche, Lucia salió a caminar por las calles de Madrid, diciendo que el aire fresco despejara su mente. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron a Chueca, el barrio donde la comunidad LGBT encontraba refugio. Las luces de los bares, las risas, las parejas caminando de la mano. En un bar pequeño, se encontró con Clara, la trabajadora social. Esta vez, Lucia no huyó. Se sentaron juntas, y Clara escuchó mientras Lucia lo cantaba todo. La invitación de Javier, el trabajo, la foto de Mateo. Parece que ambos están buscando algo, dijo Clara, pensativa. Pero ten cuidado, Lucia. No dejes que su dolor se convierta en el tuyo. Lucia asintió, pero en su interior sabía que ella estaba demasiado involucrada. Había algo en Javier, en su lucha interna, que resonaba con la suya. Tal vez no eran tan diferentes después de todo. Los meses pasaron, y la relación entre Lucia y Javier se volvió más compleja. No eran amigos, pero tampoco eran extraños. Cada conversación era como caminar por una cuerda floja, un equilibrio entre la confianza y la cautela. Lucia seguía trabajando en la empresa, ganándose el respeto de algunos compañeros, aunque las miradas de desconfianza nunca desaparecieron del todo. Javier, por su parte, comenzó a abrirse más. Le habló de su infancia en Toledo, de la prisión de su familia por ser el hijo perfecto, de cómo había construido su imperio para llenar el vacío que dejó Mateo. Pero cada vez que Lucia intentaba profundizar, él cambiaba de tema, como si temiera revelar demasiado. Una mañana, mientras revisaban un proyecto juntos, Javier recibió una llamada que lo hizo palidecer. Es mi padre, dijo, colgando el teléfono con brusquedad. Verme. Lucia notó la tensión en su rostro. ¿No te llevas bien con él? Preguntó con cuidado. Javier soltó una risa amarga. Digamos que mi padre preferiría que yo fuera alguien que no soy. Lucia no presionó, pero la curiosidad la carcomía. Esa tarde, mientras almorzaban en una cafetería cerca de la oficina, Javier finalmente habló. Mi padre nunca aceptó quien soy. Confieso, mirando su café como si conociera todas las respuestas. Cuando descubrió lo de Mateo, me dio un ultimátum, o lo dejaba, o me desheredaba. Elegí el dinero. Lucia sintió una punzada de dolor. Conocía demasiado bien el peso de la familia, el rechazo que cortaba como un cuchillo. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Sigues viviendo para complacerlo? Javier la miró, sorprendido por la pregunta. No lo sé, admitió. Tal vez. Esa noche, Lucia decidió hacer algo arriesgado. Buscó en Internet información sobre Mateo,
Usando el nombre completo que Javier había mencionado de pasada. No esperaba encontrar mucho, pero dio con un artículo sobre un artista español que había muerto en un accidente de coche 3 años atrás. La foto era inconfundible. El mismo hombre de cabello rizado de la foto en el cajón. El descubrimiento la golpeó como un puñetazo. Javier no solo había perdido a Mateo, lo había perdido para siempre. Lucia sintió una mezcla de tristeza y rabia. ¿Por qué no así lo había dicho? ¿Qué más escondía? Al día siguiente, confrontó a Javier en su oficina. ¿Por qué no me dijiste que Mateo está muerto? Preguntó, su voz temblando de emoción. Javier se quedó inmóvil. ¿Cómo es la hubiera cuidado el air? ¿Cómo lo sabes? Preguntó, su voz apenas audible. No importa cómo lo sé, respondió Lucia. Lo que importa es que me estás usando para lidiar con tu culpa. No soy un reemplazo para él, Javier. No es eso, dijo él, levantándose de su silla. No entiendes. Entonces explícamelo, lo interrumpió ella, acercándose. Dime la verdad, por una vez. Javier respiró hondo, sus manos temblando. Cuando six tu fuerza, tu forma de seguir adelante a pesar de todo, pensé que podrías ayudarme a encontrar algo que perdí. No a Mateo, sino a mí mismo. Pero tienes razón. No he sido honesto contigo. Lucia lo miró, dividida entre la compasión y la frustración. No puedes seguir corriendo de ti mismo, Javier. Why no puedes esperar que yo cargue con tu dolor? Por primera vez, Javier no tuvo una respuesta. Se quedó en silencio, mirando a Lucia como si la viera por primera vez. Esa noche, Lucia volvió a Chueca. Encontró un bar donde una banda tocaba música en vivo, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió relajarse. Bailó, rió, y por un momento, sintió que podía volver a ser la Lucia de antes, la que sonaba con un futuro lleno de amor. Pero el pasado no la dejaba ir mientras salía del bar. Vio una figura familiar en la calle. Clara, la trabajadora social, acompañada de una mujer que hizo que el corazón de Lucia se detuviera. Era Ana. Lucia sintió que el mundo se detenía. Ana estaba allí, en la calle de Chueca, con el mismo cabello rubio que brillaba bajo las luces de neón, pero con un air diferente, más cansado, más maduro. Sus ojos verdes se encontraron con los de Lucia, y por un instante, fue como si los años no hubieran pasado. Lucia? Dijo Ana, su voz temblorosa pero llena de asombro. Clara, que estaba a su lado, miró a ambas con una mezcla de sorpresa y comprensión. ¿Os conocías? Preguntó, aunque la respuesta era evidente. Lucia no pudo hablar. Su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos. Las noches robadas en el pueblo, las promesas susurradas, el dolor de la despedida. Ana dio un paso hacia ella, pero Lucia retrocedió instintivamente. ¿Qué haces aquí? Preguntó Lucia, su voz cortante. Ana bajó la mirada, avergonzada. Volví a Madrid hace unos meses. He estado trabajando con Clara en un proyecto para personas sin hogar. No sabía que estabas aquí. No sabías por qué no te importó. Interrumpió Lucia, su voz cargada de años de dolor. Te fuiste, Ana. Me dejaste sola. Clara intentó intervenir,
pero ana levanto una mano para detenerla. Tienes razón, dijo ana, sus ojos llenos de lágrimas. No tengo excusas. Mi familia me obligó a pero yo debería haber luchado por ti. Lucia sintió que su corazón se rompía de nuevo, pero también había algo liberador en escuchar esas palabras. Durante años, había cargado con la culpa, pensando que ella no había sido suficiente. Ahora, viendo a Ana frente a ella, entendió que el amor, aunque verdadero, a veces no era suficiente para vencer al mundo. No puedo hacer esto ahora, dijo Lucia, llorandos para Espera, suplicó Ana, tomándola del brazo. Por favor, déjame explicarte. Lucia se soltó, pero no se fue. Algo en la voz de Ana la hizo quedarse, aunque cada fibra de su ser le gritaba que corriera. Esa noche, en un café tranquilo, Ana le contó todo. Como su familia la había obligado a casarse con un hombre que no amaba, como había escapado de ese matrimonio y había pasado años buscando su lugar en el mundo. Ahora, trabajaba con Clara para ayudar a personas como Lucia, como una forma de redimirse por sus propios errores. No espero que me perdones, dijo Ana, su voz quebrada. Pero necesitaba decir que nunca dejé de amarte. Lucia sintió que las lágrimas quemaban sus ojos, pero se las tragó. No estaba lista para perdonar, pero tampoco podía ignorar el amor que aún sentía por Ana. Mientras tanto, Javier lidiaba con su propia tormenta. Su padre, don Rafael Morales, había llegado a Madrid para confrontarlo. En una reunión tensa en la oficina, Rafael lo exigió que dejara de jugar a ser hero con Lucia. Estás poniendo en riesgo nuestra reputación, dijo Rafael, su voz fría como el acero. Esa chica no pertenece a nuestro mundo. Javier sintió una furia que no había sentido en años. ¿Nuestro mundo? Replicó. ¿El mundo donde tengo que esconderme para ser aceptado? No voy a vivir como tú, papá. Por primera vez, Javier sintió que estaba rompiendo las cadenas de su pasado. Pero también sabía que enfrentarse a su padre tendría consecuencias. Esa noche, Javier buscó a Lucia. La encontró en el apartamento, mirando por la ventana con una expresión que él no pudo descifrar. ¿Estás bien? Preguntó, aunque sabía que la pregunta era inútil. Lucia lo miró, y por primera vez, no vio el magnate, sino el hombre que lucaba por encontrar su verdad. No, respondió ella, pero tal vez lo estar. Javier se sentó a su lado, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. En el silencio, encontraron una conexión que no necesitó palabras. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Lucia. El reencuentro con Ana había abierto heridas que creía cerradas, pero también lo había dado una claridad que no tenía antes. Por primera vez, sintió que podía elegir su propio camino, no solo sobrevivir. Decidió reunirse con Ana nuevamente, esta vez en un parque tranquilo en las afueras de Madrid. Bajo un roble centenario, hablaron durante horas. Ana le pidió una segunda oportunidad, no como pareja, sino como amigas, como dos personas que podían ser juntas. No sé si puedo dar eso, admitió Lucia, pero quiero intentarlo. Ana sonrió,
Wyonk no era la sonrisa que Lucia recordaba, había algo reconfortant en ella. Era un comienzo, no una promesa, pero era suficient por ahora. Mientras tanto, Javier enfrentaba su propia batalla. Su padre había cortado todos los lazos financieros con él, dejándolo al frente de la empresa, pero sin el respaldo de la familia Morales. Por primera vez, Javier sintió el peso de la libertad. Una noche, invitó a Lucia a cenar en un restaurante sencillo en Malesana, lejos de los lujos a los que estaba acostumbrado. No te traje aquí para impresionarte, dijo, sonriendo timidamente. Solo quería un lugar donde pudiéramos hablar de verdad. Lucia lo miró, sorprendida por su vulnerabilidad. ¿Why de qué quieres hablar? Preguntó. De todo, respondió él. De quiénes somos, de quiénes queremos ser. Esa noche, Javier lo contó todo. Su amor por Mateo, la culpa que lo había perseguido durante años, su lucha por aceptarse a sí mismo en un mundo que lo obligaba a esconderse. Lucia, a su vez, le habló de Ana, de su vida en la calle, de cómo había aprendido a encontrar fuerza en su dolor. Somos un desastre, ¿verdad? Dijo Lucia, riendo por primera vez en mucho tiempo. Javier asintió, riendo también. Tal vez, pero los desastres pueden ser hermosos. Esa cena marcó un punto de inflexión. Lucia y Javier comenzaron a construir una amistad basada en la honestidad, en la comprensión mutua de sus luchas. No era amor romántico, pero era algo igualmente poderoso. Una conexión entre dos almas heridas que buscaban sanar. Sin embargo, el mundo no los dejaría en paz. Una mañana, un artículo en un periódico sensacionalista reveló la historia de Lucia, la mendiga que conquistó al magnate. El artículo estaba lleno de mentiras, pero el daño estaba hecho. Los empleados de Javier comenzaron a murmurar, y los socios de la empresa exigieron explicaciones. Lucia, abrumada por la atención, consideró desaparecer nuevamente. Pero esta vez, Javier no la dejó. No te vayas, le dijo, tomándola de las manos. No podemos cambiar el mundo, pero podemos enfrentarlo juntos. Lucia lo miró, y por primera vez, sintió que no estaba sola. El escándalo del periódico no se desvaneció fácilmente, pero Lucia y Javier decidieron enfrentarlo juntos. Javier dio una rueda de prensa, no para negar las acusaciones, sino para contar su verdad. Habló de su pasado, de Mateo, de su lucha por aceptarse a sí mismo. También habló de Lucia, no como una mendiga, sino como una mujer valiente que lo había enseñado el verdadero significado de la resiliencia. La reacción fue mixta. Algunos lo aplaudieron por su valencia, otros lo criticaron por exponer su vida privada. Pero para Javier, lo importante era que, por primera vez se sintió libre. Lucia, por su parte, encontró un nuevo propósito. Con la ayuda de Clara, comenzó a trabajar en un proyecto para apoyar a personas sin hogar de la comunidad LGBT, usando su propia experiencia para guiarlos. Ana se unió al proyecto, y aunque su relación con Lucia nunca volvió a ser lo que fue, encontraron una amistad que los fortalecía a ambos. Una tarde, mientras caminaban por el retiro, Javier y Lucia reflexionaron sobre todo lo que habían pasado. ¿Crees que valió la pena? Preguntó Lucia,
Mirando el Lago donde los boats flotaban bajo el sol. Javier sonrió, su rostro más ligero que nunca. Valió cada segundo. Porque por primera vez, siento que estoy viviendo como yo mismo. Lucio Asencio, sintiendo lo mismo. Había perdido mucho en su vida, pero también había ganado algo invaluable. La certeza de que podía ser ella misma, sin importar las circunstancias. La historia de Lucio y Javier no era perfecta, pero era real. En un mundo que a menudo los juzgaba, encontraron en el otro un refugio, un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, podía cambiar vidas. Y aunque el camino adelante no sería fácil, sabían que no lo recorrerían solos.